Ja, dus jij bent bij thuis aan het Ja, ben je Ze doen het ook goed. En ja, ik heb nog geen idee. Die ook wel. Nee, nee, ja,
Die gaat gewoon, die zijn er gewoon Het is film. Oh ja, het zijn film. 60 minuutjes. Daarna krijgen we in de tijd om eens even rustig over na te denken. En dat doen we meteen dat we in kleine groepjes aan de gang gaan. Ik heb straks afgekeken. Meestal verkeer ik daar, maar dat heb ik nog niet gedaan, omdat ik verder ga ik naar de kerk. En jij staat? Ik sta voor de kerk. Ja, ik sta eigenlijk. Ja, maar die zit op het maar ik sta mij niet alleen bedacht, maar ik weet dat de stoepen zijn wel aan waar zijn die? Er doet er nu 1 mee, dus dat is te begrijpen. Oh, dan ben je helemaal toch wel. Ik weet nog dat zo. Ja, maar die gaat, het is buiten. Ja, dat is gek van aan het snoer. Als de hond van het snoer. Ja, dat is goed. Nee, maar ik dacht heel erg. Stoer vanavond om ons mee uit te leiden. Nee, maar dat zeg je dan. Nee, dat zeg je. Nee, ik zei er niet, want we zeiden wij ook samen. Ja, maar ze zijn. Misschien laten we stoer toch uit. Zijn helemaal verder. Nee, maar het moet nou klaar zijn. We gaan gewoon wel beginnen, hè. We blijven niet aan het... Nu, gaat het vandaag? Ja. Ja. Ja, nou doe een half uur erbij, hè. Half 7 de kruis. Nee, gaat het niet. Wij gaan gewoon beginnen. Ik ga in. Ik krijg het plaatje van de Ik zijn bij beginnen. Ja, begin maar. Om het begin te spelen. Beste allemaal, het is, ik wil bijna zeggen, historische avond dat we voor het eerst weer meer dan 10 mensen in huis hebben. En we verwachten nog meer mensen zelfs. Dus dat is mooi. We gaan wel even zien met het grote aantal stoelen wat daar staat. Hoe dat met corona gaat, weet ik niet, maar daar komen we wel overheen. Over een paar dagen. Ja, dat zullen we dan vanavond. Maar zullen we zeggen, we hebben vanavond dan geen... Nou ja, het is toch goed wat afstand te houden, denk ik. Hè? Maar er zijn ontzettend veel mensen op het moment met... Ja, nou daar komt dan toch Engeland binnen. Nee, de Engelstalige binnen. Oh, die heb je altijd. Ja. Ik zal hem aanlaten als er om 8:30 niet meer dan 1 kijker is, dan zet ik hem gewoon af. Dus ik vind dat prettig, want dit is gewoon via een YouTube kanaal niet te doen. Dat gaat niet doen. Nee. Ja. Dus even voor de kijkers thuis, hè, voor de kijkers thuis. Om het wat compact te houden, als er zometeen
1 of 2 zijn, dan zullen we om 8:30 toch echt gaan afsluiten. Na het filmpje, wat u minstens kunt horen, maar al heel moeilijk kunt zien. Als ik zie het, ja, dat wordt dan toch een heel gevecht. Ja, dat kan. Dan pakt hij het wel, maar dan hebt u het in spiegelbeeld. De eerste trip weer op weg naar het grote feest van Pasen. 6 vrijdagen. We hebben er even over gedacht nog, zo van, goh, we hebben de nieuwe zaal niet ter beschikking. Misschien moeten we het een week opschuiven, maar ik vond dat geen handige beslissing. Want als we het een week opschuiven, dan zitten we in de goede weken. Dat is niet de bedoeling, want dan zijn we er niet. Dan is het enkel zoals we dat altijd doen. De stilte in de kerk bij de gekruisigden. En voor degenen die dat willen, is er dan hier, of in de zaal, dat kan dan, hè, de Passion of the Christ. Zoals we dat jaren hebben gedaan inmiddels. En wat is het goed om eigenlijk op elementaire hoofdstukken ons bestaan als christen opnieuw eens te bezien. Sycamore, het gaat over vijgen. Wat zit er in een vijg? Wat nog meer? Het is een vrucht. Maar goed, daar komt Mirjam straks op terug. Daar hoef ik niks over te zeggen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we ons blijven vragen, bevragen en ook blijven vernieuwen in onze kennis. Niet klinisch alleen, maar in onze kennis van God, maar ook van de mens. Een mens is onverwoestbaar op zoek naar de zin van zijn bestaan. Dat is niks nieuws. Elke cultuur die we kennen, je zou kunnen zeggen, dat is ook een onderwerp in de antropologie. Een mens blijft onverwoestbaar op zoek naar de betekenis van zijn bestaan. In de 20e eeuwse filosofie is het woord zingeving heel vaak teruggekomen. Ik vind dat ook filosofisch een beetje een ongelukkige term. Want ik denk niet dat het zoveel gaat over zingeving als wel over de ontdekking van wat de zin is. Dus dat gaat over de vraag, wat is? In plaats van over de vraag, de zin die ik eraan geef. Bij het woordje zingeving ben ik de centrale figuur die aan het zijn, aan het bestaan zin probeert te geven. Nou, dat is een interessante poging, maar uiteindelijk is de grootste investering die een mens maakt de ontdekking van wat is. De wereld rondom, waarin je geboren wordt, waar je niets zelf in eerste instantie aan hebt bijgedragen, niets, helemaal nul. Maar waarin we geboren worden, waar we deel van worden en waar we niets anders dan ontvangen. Zo zijn we allemaal gestart. En we gaan ons heel snel vragen stellen. Daar hoeven we geen 20 voor te zijn. Dat begint eigenlijk zo snel we de ogen open doen en ook het vermogen om te praten. Waarom? En ik denk dat de cursus die we nu op weg naar Pasen gaan doen, dat het 6 stappen zijn die hopelijk ook veel meer nieuwe waarom-vragen openmaken. Een vraag en een welomlijnd antwoord alleen is, ik zeg het ook een beetje vanuit mijn achtergrond natuurlijk, niet alleen omdat het voor onze tijd niet zou passen, maar een welomlijnde vraag met een welomlijnd antwoord alleen, dat is te goedkoop. Een goede vraag met een heel gedegen antwoord geeft gegarandeerd heel veel nieuwe vragen. En als we de kans kunnen krijgen om de route van 6 weken te maken, waar we een zee van nieuwe vragen openen, dan denk ik dat we deze route van voorbereiding, dat dit element van voorbereiding ook een zegen is. Vragen doet ons forsen, zoeken naar wat zin is. En dat moet je vragend, die route moet je vragend gaan. Dus je zult het ook merken, ook aan de filmpjes, dat we meegenomen worden in een route van waarnemen. Vanuit de waarneming komt een analyse en achter de waarneming ligt een zee van vragen. Achter wat we zien, wat we zelf kunnen waarnemen, daar zit een bodem onder.
Een grensloos grote bodem. En vanavond zullen we kijken naar de vraag naar God. En ik denk ook dat het goed is dat we de kans nemen niet de vraag naar God los te stellen van de vraag naar de mens. Ik stel voor dat we met een klein gebed beginnen. En dan gaat Mirjam de hele rest doen, dus dan komen we er helemaal door. Dankjewel. Volgende week dan is Mirjam er niet en ik ook niet. Maar dan is Jana is er en Marcel is er, dus dan gaat alles gewoon door. Dankjewel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. God, we richten ons naar U, die er onverkort bent. U die we niet kunnen vatten, niet bezitten, maar waar we gaandeweg van ontdekken, van wie we gaandeweg ontdekken, dat wij uw bezit zijn. En dat u ons wel vat. Dat u ons kent. Niet een beetje, maar helemaal. En dat uw kennen liefhebben betekent. Dat u van ons houdt. Niet voor even, maar eindeloos. En zo hebt u ons toegezegd in de zending van uw Zoon. Zijn laatste definitieve belofte is dat Hij met ons zal zijn, alle dagen. Heer Jezus, we leven in een wereld met zoveel onrust, met zoveel geweld. En we bidden dat we uit de kracht van uw nabijheid, die er alle dagen zult zijn, geen enkele uitgezonderd, uit de kracht van uw genade de wereld opbouwen tot uw rijk. Dat meer en meer u mogen kennen. En vanuit die kennis leven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade aan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, Nee, zegt dat op Bruno. ja, dat is nu. Vraagt om aandacht. Virtueel. Oké. Ja, dan moet je wel ruimte Ja. Ja, beste allemaal, we gaan dus 6 films kijken in de voorbereiding op Pasen. Het is uit een serie, uit een cursus waar 20 films zijn. En die 20 films die bevatten eigenlijk een overzicht van alle onderwerpen die we ook in de catechismus van de katholieke kerk terugkomen. En de films zijn zo gemaakt dat je ze los kan kijken. En de 6 die wij dus nu zo gaan kijken, die zijn samengesteld in voorbereiding op Pasen. Dus de eerste 3 films die we zullen kijken, gaat meer over inderdaad wie is God, wie is Jezus, het aanbod van God aan ons. En de laatste 3 afleveringen zullen meer gaan over, wat is daarop ons antwoord. Dus dat is een beetje de opbouw en ook waarom dus de films gekozen zijn. Weet iemand wat het woord Sycamore betekent? Geen idee. Moer bij vijgenboom. Moer bij vijgenboom. Ik had er bijna een prijsvraag voor te maken. Klopt. Het verwijst naar de vijgenboom in het evangelie van Lucas uit mijn hoofd, waar Jezus Zacchaeus ontmoet. En in wat voor boom klom Zacchaeus om Jezus te zien? In een moer bij vijgenboom. En dat is in het Engels Sycamore. Om de zoveel jaar vruchten of zo, kan dat? Hoe dat zit, hoe dat zit, weet ik niet precies. In elk geval, je zou kunnen zeggen, die boom was een soort hulp voor Zacchaeus om Jezus te kunnen zien. En zo is eigenlijk ook de hoop dat deze cursus een hulp mag zijn voor ons allemaal om Jezus meer te zien, beter te leren kennen.
En misschien nog even over de cursus. Het is ontstaan in het studentenpastoraat in Londen. Dus het wordt zeg maar verteld door een Engelse priester. Af en toe met wat Engelse grapjes en humor. Nou, daar moet je van houden of niet, dat zullen we horen. We zullen het horen in het Engels met Nederlandse ondertiteling. De film duurt 20 minuten, maar er is 3 keer een moment dat die stop wordt gezet. En dan zijn er een aantal vragen. Die vragen die krijgen jullie zo allemaal al op papier. Wat je kan doen, want je kan dit bijvoorbeeld ook met een groepje mensen thuis kijken. Dan kan je het stopzetten en daar met elkaar meteen over in gesprek gaan en dan weer verder kijken. Als wij dat nu hier gaan doen en we moeten weer naar zaaltjes en in en uit, dan wordt het meer lopen vanavond dan dat we misschien in gesprek zijn. Dus wat wij zullen doen, is dat die 3 keer wordt stopgezet. Die vragen komen in beeld en die hebben jullie dan ook op papier. En omdat het ook een beetje een traject is richting Pasen, een soort bezinningstraject, zijn we dan gewoon even een minuut of 5 stil. En dan kun je zelf even nadenken, reflecteren over die vragen. Misschien ook een beetje bidden. En dan kan je zelf als je wil een paar notities maken. Dat gebeurt 3 keer. En dan gaan we aan het einde daarvan in kleine groepen om daar verder over door te spreken. En dan mag je delen van wat je hebt opgeschreven. Dat hoeft niet. Dus in eerste instantie is het echt ook voor jezelf en voor de relatie met de Heer. Ja? Vragen? Ja. Heb je liever een pen en papier? En we hebben pen en papier en Louis en Marcel gaan het nu uitdelen. Dus dat komt helemaal goed. Of laat mij het doen, dan kan jij hem... ja. Hallo. Maakt niet uit. En zeg maar, de eerste paar vragen zijn wat laag. Hoe zeg je dat? Het gaat telkens een niveautje dieper. Dat zul je wel merken. Het begin is het wat. Ik wil even wachten tot Louis. Even denken in de pennen. Hebben jullie al een pen of niet? Ja, ik heb Allemaal een pen? Ik had een samen. Ben ik nou gek? Oh, hier. Moet iemand hier een pen? Ik heb even extra. Kan ik nog? Met 54. Ja. Ja. London must be one of the most multicultural places in the whole world. I'm here today at City University of London. There are students here from every country, every background, from every religion or non-religion. And it makes me think of the diversity within my own family. My full name is Father Stephen Wei-John Wang. And you can probably guess from the name
that I come from a mixed race family, and my parents and grandparents come from very different religious and cultural backgrounds. My Scottish grandmother was Anglican and then Catholic. My English grandfather was Methodist, then a Quaker, then he became an Anglican. My Chinese grandfather grew up in a Protestant Christian community in China, and when they emigrated to England, he settled in an Anglican parish. And my Chinese grandmother was Buddhist, and she stayed Buddhist for the whole of her life. Most families have some kind of religion somewhere in the background, but things have changed, at least in the West, over the last few decades. A recent survey found that for the first time since records began, over half of the population of the UK say that they have no kind of religious affiliation at all. These are the famous nuns, the N-O-N-E-S, the nuns. This is part of a bigger story that some people have called the death of God. People have been predicting for over 200 years that with modern science, better healthcare, public education, greater affluence, there would just be no more need for religion anymore. What's the point of praying if you've got Amazon Alexa to answer every question and deliver all your needs? But is this story really true? In reality, religious faith is growing today in most parts of the world. Globally, over 84% of the world's population say that they belong to some kind of religion. 84%, 8-4. And that percentage is actually growing, not shrinking year on year. Now, of course, this doesn't prove that there is a God or that religions are a force for good. But I think it does prove that the question of God hasn't gone away, and that religious faith is a very real part of life for many people. A well-known book that looked at these surprising facts had the title, God is Back, God is Back. And I think it showed that religious questions are almost built into our human nature, even if people disagree wildly about the answers. Where does the world come from? What's the meaning of my life? Is there life after death? Many centuries ago, there was an Anglo-Saxon king in the north of England called Edwin. Most of the country was completely pagan at the time, but a Christian monk called Paulinus went north to meet the king and to tell him about the Christian story. Edwin honestly didn't know what to make of this, but one of his advisors, a strong northern warrior, stood up and spoke these words to his king. Your Majesty, we sit here in this hall, safe from the storm outside, with the fire to warm us. We see a sparrow fly into the hall, in one door and out the other side through another door. You can imagine a sparrow flying through this hall here now. This is what our life is like. We appear on this earth for a brief time, but we know nothing of what went before or what will come afterwards. If this Christian teaching can shed some light on the mysteries of our existence, then at the very least, we should be open to it. So this northern warrior became intrigued by the Christian story. It opened up a question that was hovering at the back of his mind. And in fact, all religions tell a story. All religions, in their different ways, are trying to answer these huge questions about God and creation and life and death. In most cultures, for most of human history, these questions have been urgent and important, and they've been at the very center of people's lives. In much of Western society today, it seems harder to ask these questions. We're more interested in the sparrow flying through the hall. We're fascinated by the beauty of this bird, but we're less interested in what lies beyond the doors. I think there is a religious hunger in many people.
or maybe a spiritual hunger that hasn't quite found a language to express itself. But there's also a hesitation. These questions make us vulnerable. We're not quite sure where they will lead us. It would be strange to ignore them, but it's also risky to get them wrong. The first question, though, on which all the others depend, is much simpler and more personal, and it's this: is it worth exploring? My father was strongly atheist, and my mother was raised in the Church of England, Anglican in Canada, but she didn't really, she didn't feel that she got anything from her experiences with Sunday school and with the church. So although she's spiritual and she felt that that was part of the bigger picture altogether, I don't think there was a defined religious practice in our family at all. Both my parents were free thinkers, atheists, Buddhists. My grandparents on my mother's side were Protestants, but they wouldn't do anything. And on my father's side, they were Catholics, and they would go to church every week. So my parents were both Hindus. My father was a real practicing Hindu,
My mother was a Hindu, but who went to Catholic convent school, so she had an interesting mixture of beliefs. My parents were Mormon, so they joined the Mormon church when I was 2.5, and I was brought up in a very strict Mormon setting where we went to church on a Sunday and we had Mormon activities, sort of probably 4 days of the week, and had all the restrictions that came with that. If you use Facebook, you'll probably sit at those stupid personality questionnaires popping into your feed every few days, and the excited responses from your friends. Which celebrity are you most suited to marry? Which superhero do you most resemble? Which type of animal most mirrors your beautiful inner self? Well, here's my own questionnaire to help you work out where you are on the "what on earth do I believe" scale. First, are you a theist? There is a God. Maybe he speaks to us, maybe he doesn't, but he's definitely there somewhere. Or are you an atheist? You simply don't believe in the existence of God, full stop. Are you an agnostic? Maybe there's a God, maybe there isn't, but I'm not sure we'll ever find out this side of heaven. Or are you a somethingist? I think there must be something out there, but I haven't a clue what he, she, or it really is, and I'm not convinced it makes any difference to me anyway. Or are you a too busy and too tired to think about it-ist? Okay, maybe these questions are important, but I just don't have the energy to get into them at the moment. I'm too busy with deadlines and demands. Life gets in the way. I'm just exhausted. Now, this is just a bit of fun, but there is a serious point as well. There are so many different beliefs and non-beliefs and half-beliefs, and that's even before we get into the differences between all the religions. There are so many different reasons for people not to believe in God. And I don't just mean the deep reasons that philosophers give, although they're important and interesting. I mean the real reasons that lead people often to give up on the search for God. Sometimes it's the whole science versus religion thing, as if modern science can answer every deep human question, as if there's some kind of conflict between using your brain and believing in God. Sometimes we grow up in a family or a culture where people don't take these questions seriously. If everyone around you is indifferent to religious questions, or even hostile, it takes a lot of courage to explore them. We might be afraid of not fitting in. People might think we're weird. Sometimes our images of God are so strange that it becomes almost impossible to take him seriously. If I think that God is like an old man with a beard sitting up in the cloud like Santa Claus, or an angry tyrant trying to catch me out every time I break the rules, then of course I will look elsewhere to try and find something that will give my life meaning. And in my work as a priest, I've found that there are two very common situations that often lead people to lose their faith in God or in religion. One is the experience of suffering. How can I believe in a loving God when there is so much suffering in the world? Or when I'm going through some struggle or some tragedy that seems to have no meaning? The other is the bad example of believers. Some people have had such terrible experiences of religious people. How could I possibly join this community when it seems to be full of such hypocrites, when it's done so much harm in human history, and when it still seems to be doing such harm today? There are so many good reasons to doubt the existence of God and to resist the idea of religion, genuine reasons. The problem is, even if you acknowledge these reasons, the religious questions remain. Where does everything come from? What is the meaning of my life? Why do we suffer? Is there life after death? Is there a God?
Now you can criticize the bad answers, and indeed you should, but it's hard to criticize the questions themselves. I think they're universal and they won't go away. And part of the challenge is simply acknowledging their importance and being willing to explore some answers. I think it's because life doesn't seem fair. Like bad things happen to good people, and it's hard to reconcile that with the idea of a loving, all-knowing God. Why would you believe in something that you can't see, can't touch, can't hear?
You can't use your senses. You know, you don't see an object. I think it's the same question. Why would you believe in unicorn? Yeah. I think it is hard to believe in the model of a God who steps in and organises things and does things, responding to events in the world. I think that the idea of we've all had friends who died of cancer, or we've seen planes go down, and the idea that there's a God who's active in the world and just lets that happen is a difficult God to believe in. Because there's so little proof of his existence. I mean, you can think that nature is proof of God's existence, but that's just not enough. So I guess it's lack of proof. Someone once joked, if only God would give me a clear sign, like leaving a large deposit in my name in a Swiss bank account. Well, it would be very nice, but for most people, the spiritual journey is a little bit more complicated than that. I grew up in a Christian family. My mum used to say prayers with us at bedtime. And even though the primary school I went to wasn't particularly religious, the headmaster would lead us in a prayer at the end of the school assembly each morning. But I lost whatever faith I had, and I gradually shrugged off religion. And almost unconsciously, I found that I'd become an atheist. Now, it would take a long time to explain how that young atheist came to believe in God and then came to be a Catholic priest. And I won't give you a blow-by-blow account. I was happy at school. I had a great group of friends, and I had a long list of teenage obsessions: sport, music, art, fashion. But there were nagging questions that kept coming back to me, and I couldn't find answers for them at home or at school. I had questions about the world. Where does everything come from? And I knew that science will explain one thing in terms of another. It will tell you how one thing caused another thing. But it will never tell you what is the ultimate cause of everything. As one philosopher put it, why is there something rather than nothing? I had questions about the beauty of the universe. All this goodness and beauty and order, where does it come from? What does it mean? And I know that some people will jump in and say, it's just the laws of nature, it's just science. You need to do your physics, your chemistry, your biology. And I know that's partly true. Science can explain many amazing things, but it won't tell you where did the very first, most fundamental laws of nature come from in the first place. What is their ultimate cause? And I had questions, more personal ones, about my own life. I had a kind of intuition that there must be a deeper purpose to life, a meaning that went beyond death. I couldn't put my finger on it. I just felt that we were made for something more. Sometimes I had a sense that there was a deeper mystery in the background, a light behind the curtain, especially if I visited a church or had some quiet time by myself to think. And one or two Christians I knew made a deep impression on me. They were very ordinary people, but they had a sense of peace and purpose about their lives that was very rare. I'm not saying they were saints, but there was something different about them, as if their lives somehow had been touched by God. These are the things, very gradually, that changed me. And without realizing it, I was thinking through for myself some of the classic arguments for the existence of God. People have been puzzling about these things since the dawn of time. The existence of the universe, its beauty and order, our spiritual intuitions, our longing for eternal life. Now, I'm not pretending that any of these arguments will just convince you. I've gone way too quickly.
I'm just pointing out that there are some fascinating arguments and that they're worth looking into. And when you put them together, there is a kind of coherence. They're all pointing to something. They're all asking the same question, but in different ways. Is there something more? Is there something beyond the horizon? I do think there are good reasons to believe in the existence of God. I think there are good reasons, at least for an atheist, to doubt their atheism. If you don't believe, the simple fact of taking these questions seriously is an important step. You can believe that there might be a deeper mystery behind the universe, even if you're not sure what it is or how to find it.
I've kind of been stubborn, really. So I had that primary school Anglican Christianity that was there. And again, I had that attachment to the Lord's Prayer without thinking too deeply about it. But beyond that, I, hadn't really set foot in a church particularly. And it wasn't until I hit my teenage years that I began thinking about God, began asking questions, began wondering what happens next. This world has always left me in awe, always, whether it's walking down a busy London street or being lucky enough to walk up an Italian mountain or even something quite, a dirty river. There's still something quite magnificent about it. This world just, never ceases to amaze me in many ways. Now, I think the greatest thing, and another persuasive thing about the existence of God, is that literally he lives within you. So you experience God. It is that awe-inspiring for me. It's something so great that it is hard to explain, but yet you feel it. It's that feeling. It's a little bit like when talking about love. How do you define, how do you explain love? Well, it's hard because it's lived and it's experienced and it branches out in so many different ways. God is like that for me. He's there. I know he's there. I can, feel him all the time. Especially when he's probably not particularly happy with me, but it's not all good. It's because God is there and because God wants us to walk towards him. We take a few twists and turns on the path sometimes, whether we've come to faith or not. It's completely natural and normal, although I'm sure we'd all rather it was a slightly better path, but it isn't. That's life. But I've always felt God was there. Ja, dan zullen we nog even in kleine groepjes gaan om daarover door te spreken. En we kunnen inderdaad boven, hier een groep, in die zaal een groep hier. Zullen we het in 3? Oké, in 3 groepen doen. Dan zou ik eigenlijk willen vragen, pastoor, zou u in deze kamer willen blijven? Ik doe eerst even boven open. Eerst even boven open, prima. Dan wil ik vragen, Marcel en Janna, zouden jullie naar boven willen gaan? En Vladimir, zou jij hier willen blijven? Ja, is dat goed? En dan mag u gewoon kiezen waar u wil blijven. Dus laten we het een beetje verdelen met elkaar. En laten we ook met elkaar uitwisselen hierover. Misschien dat we ook kunnen delen over iets wat u heeft aangesproken. We zitten ook qua tijd denk ik iets minder dan ik van tevoren had gedacht. Maar ja, nou, ik wil wel echt uiterlijk 9:30 hier weer terugkomen. Ook gewoon omwille van de avond. Dus ja. Oké, dus gaan we deze vragen bespreken? Ik zou willen zeggen, deel iets wat je heeft aangesproken vanuit een van deze vragen. Dus niet per se het allemaal langslopen, want dan zijn we om 11 uur misschien nog niet klaar. Maar deel iets wat je geraakt heeft. Ja? Dus daar, pastoor hier, Vladimir en Marcel en Janna naar boven. Dus wie goed kan lopen, goede benen heeft, die mag. Ja, ga jij maar Marcel, ja, mee. Blijf we Laten we 1 tafel doen. Ja. Wel een beetje. Ik zit nou hier, maar dat komt gewoon een keer Ja, je mag blijven zitten, maar dit staat ja. Maar Mirjam wil het graag zo wat dichter bij elkaar zetten. Je kan ook meteen, ja. Wat bedoel je? Ja, dit is leuk. Ja, maar dat is weer goed in, hè? Dus dit is een lekker zin. Dat is een goed in. Ja, dankjewel. Oké, we hebben een grote groep. Is er nog iemand die nog wat wil, of niet? Ja, zijn daar niet zoveel van? Ja, nee, volgens mij zijn ik ga wel stappen. Ja, heel goed.
Nou, wie wil wat delen? Ik ga deze afzetten, beste mensen. Dankend voor uw aandacht nu. Want voor de aannodiging heel goed. Ik ga voor de volgende keer wil ik uitnodigen, dan zitten we zonder de corona, dus dan hebben we meer ruimte, ook in de grote zaal. Dank. Als wie wil wat delen. Wat jij heeft aangesproken, wat ik heb aangesproken, ja.